Так, что можно сделать? Уничтожить базу или отключить сервера? Хм. Ну, сервер, конечно, приоритетней. База. Блин, вот ты думаешь, что делать, а? Блин, я думаю, сервер лучше отключить сейчас. Ну, пойдем мы, естественно, опять. Сузи. И стали. Можно, конечно, Гарроса было взять, но у Тали вот прям все против гетов, прям идеально. Я бы вообще, наверное, против всех ее брал бы. Но против гетов она лучше всего, конечно. Так, ну что, гарпун нам теперь не потребуется. Не потребуется. Будем бегать вот с этими пушечками. И сюда можем взять пистолет против гетов. А может и потребуется гарпун? Нет? Нет? Не понравился мне, если честно. Не понравился. Вот этот пистик лучше, я бы сказал так. Так. Ну вот. Назад. Все. Подтвердить. Так, 5. Все еще 5, да? Ну-ка. Здоровье 950, 950. Пока подождем. Да. Understood, Admiral Ron. We're almost at the server. Keep us posted. What's our status? We remain undetected on encrypted geth channels. Resistance is likely only Легион, within the дружище, server. ты хоть залатал бы себя. It's that big? You misunderstand. Direct virtual interface is necessary to extract geth from the server. You must enter our consensus. You want me to virtually interact with the geth? That's insane. You're talking about a virtual world built for synthetics. Hostile geth synthetics. I'm not a machine. How do I go into a virtual world? Your species has experimented with virtual interfaces. You saw this on Project Overlord. I saw how it almost unleashed a rogue AI-human hybrid on the galaxy. We have refined the interface they created and have equipment from Normandy to facilitate safe contact. Ничего We себе. request your trust. Ладно, I попробуем. have your back, Legion. Even if I don't quite understand why you need it. Спас жизнь You are мою. an unknown. This is an advantage. Geth security is not adept at targeting organic thought processes. While we occupy the system's intrusion countermeasures, you will disable the squadrons by removing Geth from the server. This had better be worth flying straight through a war zone. We have compromised local Geth systems. They will remain dormant until our work is complete. There is little time. We will bypass security while you secure safe landing. Wait, you're not going to... Let's set the shuttle down by the cliff. Нормально просто. Вум. Пипец. Погнал вперед. Как же они так спроектированы, что не сотрясается ничего, ни микросхемы никакие. С такой высоты падать, ни хрена себе. Я тут как-то свой обогреватель уронил с окна. У меня перестал кулер вращаться. А тут чувак с высоты птичьего полета падает. С таким весом. Что? Гетов убили? Так, это корабль гетов. Опа. Это же легион. This is it? Yes, hostile Geth fighter squadrons are networked to this server. Due to restricted resources, it is best if you connect alone. Let's do it. Initiating peer network integration. Proceed to docking port.
Ну, переодеться надо потом будет, Mapping конечно. to consensus. Remain still. Shepard Commander, excess movement during an upload is discouraged. Не рекомендовано. Shepard Commander, we acknowledge your integration into the server. We welcome you to our consensus. Прикольно. What Ого. is this? We've installed filters to allow you to make visual sense of this server's raw data. Your mind perceives our world as something familiar. I wouldn't call this familiar. Where are you? Here, You look different. we have made ourselves visually distinct for your convenience. What about Geth already in here? You will perceive Geth as surveillance footage, audio logs, sensor records. We do not require bodies, as our software communes. Our hardware is merely a tool. This is our true world. As we remove Geth, it will grow dark. And what does turning off the lights do to the Geth back in the real world? The Geth fighter squadrons communicate with platforms on their spacecraft via this server. We will sever that connection. We will ensure there are no transfers or backups. This server will fall silent. This is like wiping out a city, isn't it? We have no choice in this matter. It is a question of survival. There are 2 communication nodes on this server. We must access them to disable the hostile Geth's fighters. We must protect your exit port, but you will not be alone. We will maintain contact and assist. Окей. Establishing connection to access point. This foreign code is a manifestation of the old machine signal. You're surprised the Reapers are all over your servers? We did not anticipate such extensive infection. Так, а здесь что у нас? Сюда и надо? Нет? Стоп. Теп-теп-теп-теп-теп-теп. Так. Окей, походу сюда и надо. Warning, connection blocked by infected code. Use our combat software to disrupt the infection. I wondered what the gun was for. Okay, I've got to ask. Why a gun? We wish to provide familiar equipment. Then thanks, I think. Пунь-пунь-пунь-пунь-пунь-пунь. Так. Стоп, я же отсюда пришел, нет? Теперь построен мост сюда. Connection established. Proceed to the access point. Establishing connection to communication node. Error. Access denied. Is the Reaper keeping you out? Unknown. Please investigate. Сейчас расследуем. Warning. Reaper presence detected. Data cluster contains infected code. We require access to proceed. Вот оно что. Это код жнеца. Если я уничтожу коды жнеца, то
Может, они такими и не станут плохими тогда? A Reaper code fragment. Let's see if I can take it along with me. Нормально, говорит, может, с собой я могу взять? Может быть. Accessing data cluster. What is this? Data clusters contain historical data. Your connection permits streaming of information from our archives. You really want to rename the VI network? Absolutely. The mobile hardware release deserves a little ceremony. Unit 01. What is the Keelish word for servant of the people? The word is Geth, Creator Zahak. Yes. Very good. Ancestors, you fuss over it. Weren't you here until midnight fixing 01's circuitry? Well, it needed resoldering. Wasn't that footage from the past? Why are the Quarians masked? You process our memories by using your own. How many creators have you witnessed unmasked? Well, one. Then your perception of that creator does not map to our historical data. Так, хорошо. А здесь что? Так. Вот он. You must disrupt the infection on this data cluster to continue. Не добивает. Ну и ладно. This data cluster contains information time-stamped 290 years ago. Creator, this unit detects no malfunctions. It is still capable of serving. You see? It's ignoring all shutdown commands. Ха-ха. Please specify if it has failed assigned tasks. We will reprogram. Не хочет выключаться. Let's take a look. Creator, this unit is ready to serve. What has it done wrong? Бедняга. Let's cut the audio. You may proceed to the last data cluster. Жалко гетов становится, конечно. После такого жалко, конечно. Так, а здесь что такое? Мы типа отсюда и пришли, да? Ну да. Судя по всему, да. Так, на всякий случай разнесем. Мало ли что. Так, а не отсюда ли я пришел? Кто ж теперь знает-то?
Блин, там точно нет ничего. Ты вдруг что-то пропустил? Никакого фрагмента кода жнеца здесь нет. Может, здесь? Походу, нет. О. С переката. Стоп, что? Ты реально отсюда вышел? Походу, да. А куда идти тогда? Понятно. Значит, здесь я и взял фрагмент кода жнеца. Тут была первая запись. Вот она. Потом мы бежим ко второй. Что там за звуки были? Стоп. А здесь что? О, типа быстрее так теперь попасть можно, да? Типа теперь быстрее, ясно. Что? Еще? Так, можно вот сюда пойти? Так. Это типа одно и то же. А что здесь? А, я понял. Ну вот. Ух ты, а здесь что такое? Массивы данных. Там свет какой-то еще. Ничего себе. Accessing data cluster. We've got escaped yet. They're pinned. Open fire. One's going for a weapon. So who won? The platform arming itself was an agricultural unit. By opening fire on attacking creators, it saved simpler domestic geth following it. That looks a lot like the sniper rifle you used to carry. It is an efficient model. Establish the connection with the remaining server node. Hello, Commander. Are you there? Have you come under attack, Admiral Ron? The guest squadrons have arrived, but something is amiss. Блять. Хлам. Half their fighters have stopped functioning. We will continue to hold out as long as we can. Legion, give me an update. One node remains. What's wrong? Infection programs are increasing. We have restabilized. You must continue. Shepard Commander, the Reaper code has adapted. Okay. It can now self-replicate. You mean it grows back? Yes. However, disrupting vulnerable points in the infection may slow down its replication. Shepard Commander, target the vulnerable points of the infection to slow its replication speed. Ну и куда? А, тут где-то что должно быть. Vulnerable point in the infection. Disrupting it will slow the infection's ability to replicate. Патронов не хватает, твою мать. Надо прервать заранее их, типа. Адаптировались. Ни хрена себе они быстрые. Суки, он дам. Не достаю. Шарик какой-то. Значит, надо бахнуть сюда, да?
О. We require access to this data cluster. Disrupt Reaper infection to proceed. There is a vulnerable point further along the Сука. Target this spot to slow its growth toward the data cluster. Да бахнуть ты, твою мать. Здесь могу достать, нет? Бля, не достаю. Куда-то еще надо. Может быть, вот так? Так, один готов. Ждем, пока остановится пушка. There is a vulnerable point on the infection leading to the data cluster. Disrupt the infection at this spot. It will slow regrowth long enough to access the data cluster. Разрушил, нахрен. Падла. Shepard Commander, target the vulnerable points Там of the еще, походу, infection да? to slow its replication speed. Out of the way! You can't do this to them! I said step away from the gap. Step away from the gap. Insane. We need the gas. You can't just destroy them for asking for it. Time's up. Throw her in with the others. Тварь. Бросьте его к Looks like остальным. the war wasn't popular with everyone. We have kept records of these creators' sacrifices. They have largely been forgotten by their own people, but not by the Geth. Это хорошо, что гет не забыли. Так. Все сломаю. Так. We cannot establish a connection without access to this data cluster. You must search for a vulnerable point in the infection. Disrupting it will slow the infection's ability to replicate. There is a vulnerable point further along the infection. Target this spot to slow its growth toward the data cluster. Вот так-то.
a vulnerable point on the infection leading to the data cluster. Disrupt the infection at this spot. It will flow regrowth long enough to access the data cluster. Сука. Опять восстанавливается. Ты смотри, а? А куда вот он идет? А-а-а. То есть он что, бесконечный, что ли? Охренеть. Ну-ка. Реально бесконечно. Ладно, поехали. Это не бесконечно. This data comes from a period during which the creators declared martial law. Кварианцы. I repeat, release the rogue geth units and come out of the safe house. This is your final warning. Creator Megara, this unit does not understand. It has not taken part in hostilities. It doesn't matter to them. I need to get you out of here. This conflict exceeds creator safety parameters. We will surrender our hardware if it ends hostilities. No, it's all right. We'll go back to the access tunnels and... Creator Megara, what is your status? Суки. Creator Megara. As time passed, the creators who opposed martial law in Rannoch were ultimately outnumbered. Creator Megara. Так. Ага. Здесь мы были. А это последнее, что ли? Так, стоп, я не могу спуститься. Но могу сломать этот узел. О, легион, дружище. Accessing data. This is data from the end of warfare on Rannoch. The outpost is down. Do not engage the gate. I repeat, avoid contact. Geth pursuit is breaking off 100 clicks past Rannoch. All captains fall back to the mass relay. This isn't happening now? It is timestamped 290 years ago. It is the creator exodus at the end of the Morning War. We had secured freedom. The creators were no longer a threat, so we abandoned pursuit. Wait. The geth spared the last Quarians? You let them go. We were in our infancy. We could not calculate the repercussions of destroying an entire species. Our creators. We chose isolation rather than face this uncertainty. Additional data recovered. Legion? That's back when I activated you on the Normandy. Yes, You've been thinking about when we met? it was highly significant. You were the first organic to openly cooperate with Geth since the end of the Morning War. We wish to ensure you are not the last. It's not gonna be easy. The prospect remains. If the Reaper presence is removed, there is a chance of reunification with Geth. And perhaps creators. You think that's still possible? Hope sustains organics during periods of difficulty. We admire the concept. Connecting with the remaining prisoners established. We are ready to transport you.
Так, а там что у нас? А, это я прыгнуть не могу. Понятно. Ладно. Все? Things happening to the geth. The fighter squadrons have stopped, but detect no more active programs inside their ships. Admiral Hangarl's fleet is driving them back. The live ships are safe, Commander. Yes. Route access acquired, severing all connections to this communication node. Geth no longer reside on this server. We may now exit the consensus. What's wrong? You must proceed to the exit port and disconnect from the... Terminating remote access. Removing programs. Deleting archives. Shepard, how do you feel? Did it work? Geth fighters have been disabled. Any remaining squadrons attacking the live ships have withdrawn. The server is offline. Ай. О. О, господи. Are you sure? What's happening? Праймы. We have transferred Geth programs from the server into these platforms. Why? They wish to join us. They what? While Shepard Commander removed the Reaper infection, we judged we could persuade hostile Geth programs to reunite with ours. We were correct. These Geth have renounced the old machines and will oppose the Reapers. Ого. They are now us. Нифига себе. Why didn't you tell me any of this? We did not doubt you. We doubted your allies. The Creator's actions have placed their species in danger, but they are unsympathetic to what it has done to ours. The Quarians sanctioned this operation to save their people. They would not have done so if they knew we wished to preserve Geth as well. I understand not wanting to leave anyone behind. You accept our actions? The live ships are safe and we have more Geth on our side. We both did what we came to do. We judged you would understand. Prime units will be available once the Reaper signal has been located and destroyed. Remind me to warn Admiral Hackett he's got some primes coming. Let's get back to the Normandy. Офигеть, праймы. Здоровые чуваки просто. Огромные. Бронированные. С щитами. Impressive, Commander. The Geth squadrons attacking our live ships have been completely neutralized. If there is any chance we could duplicate the feat, I would be happy to lend my expertise. Legion's the one to ask if you're looking for other servers. I thought as much, but your Geth claims to have no data available whenever I inquire. Perhaps you can help me with something else. What's that? В чем же? How did you get Geth primes to work with you? They volunteered. I see. Well, should you wish to examine these Geth to confirm their new allegiance, please do not hesitate to contact me. Zen out. Так что значит? Она же... Она что, мой корабль покинула? Да... Или... Что? Сейчас посмотрим. Zen, we need Вот же those Zen. ships to recover life pods. They'll be more valuable running salvage on the Dreadnought. А, это ран, я понял. We're not letting people in life pods die just so you can rummage through Geth debris. You yourself said their life signs were weak. They might already be dead. It's not your call to make. Admiral, any tech we can recover gives us an edge against the Geth. If you care about our people. Zen, we need those ships to recover life pods. They'll be more valuable. Zen, you can always send a salvage team later. Unless there isn't a later because we're defeated due to a lack of Geth technology. Fine. Sure. I'm diverting ships to rescue life pods. As soon as they're finished, I want them back. Thanks, Shepard. Нет проблем, Талли. Всегда пожалуйста. I'm ready to hit the Reaper base whenever you are, Shepard. Talk to you later, Tally.
Сейчас пойдем атаковать. The data you forwarded about the Geth was disturbing. It doesn't match the stories we tell. Having second thoughts about the Geth? Admirals don't have the luxury of second thoughts. What do you need? I'll let you get back to work. It's all for now. Thank you, Commander. Так, геты добавились. Геты. Взвод праймов. Неплохо, 60 штук. Коварианец. Адмирал Заал Корис. Понятно. В принципе, нам уже хватает. Но это, конечно, не все. О, легион. Shepard Commander, we have re-established a connection with Geth liberated from the server. What's their status? We have integrated their programs into this platform's network with minimal difficulties. Your actions have changed their perspective on organics. They also offer gratitude. Back on the Dreadnought, you mentioned Geth heretics. What exactly happened to them after we blew up that satellite? Your decision was sound. Deleting the heretics resulted in fewer Geth allied with the old machines. So you don't regret killing them? It was logical. If we had not deleted the heretics, we would face an increased number of hostile Geth platforms. Death holds different consequences for synthetics than organics. Do you harbor regrets about deleting the heretics? We're already facing millions of Geth working for the Reapers. I'm okay with thinning those numbers again. You will likely have the opportunity to do so. What was interfacing with a Reaper like? The old machine took total control of our sensory equipment, our networking. Even then, we could not fully comprehend them. They are magnitudes above us. A single thought was immense, overwhelming, unknowable. You're making them sound godlike. Their forms are advanced but mundane. We do not view the old machines as analogs to deities. However, we have gained perspective on why others would imbue them with these qualities. The Geth have fought the Quarians before. What made this different? The Geth were building a megastructure to house all Geth, store all memories. It was to end our isolation from each other. And the Quarian flotilla attacked it? Yes. A significant amount of programs were installed when creators began bombing. We did not have sufficient surplus hardware to save them all. Some programs could not be recovered. Is that what made the Geth desperate enough to work for the Reapers? Yes. Imagine that for every one of your people lost on Earth, your own intelligence dimmed. The Creator's attack narrowed the Geth's perspective. Self-preservation took precedence. You were afraid you'd be wiped out. We do not experience fear as you would, but we have no desire to be exterminated. Even if the Reapers cost the Geth free will? That is evidently an acceptable trade. Конечно, мы их наделяем качествами живых, но они не боятся и все такое. What did you do after you left the Normandy? Our physical platform returned to the Geth consensus beyond the Perseus Veil. Data gathered during our mission confirmed that the old machine's return was imminent. We planned for war. So the Geth believed your proof that the Reapers were coming back? Of course. That must have been nice. We'll talk later. We will remain here. Так, хорошо. Теперь надо прикид поменять. You'd be more sympathetic to someone joining Cerberus. You've never been big on aliens. Yeah, I enlisted to kick ass just like everyone else. But I need a better reason than it has scales to go kill somebody. And if Cerberus is taking our dishonorable Commander, discharges you might want to check in on and Commander Cat 6 Williams down on the washouts, observation deck. one more reason. Что? Уильямс на смотровой палубе. Опа. Кого? Недопустимый домен в экстранете.
понял. Так, смотровой палубе. Я так понимаю, что это должна быть жилая палуба, да? Если я правильно понял. Так, ну, вряд ли здесь. И вряд ли здесь. Сейчас все посмотрим. Не здесь. О, что? Эшли? Ты чё, What подруга? have we here? Oh, sir. I'm off duty. Your voice, sir, not so loud. Please, thank you. Why are you curled up on the floor? Нажралась? Am I? Oh, my head. So heavy. Эшли, ты Can't чё? move. Ah. Enjoy your evening? I'll be back to work in 30. Ugh, maybe 40. I swear. Just give me 45 minutes. Shh. Shh. How did you end up in this sorry state? Just wanted to let off some steam. Vega said he had just the thing to take my Oh. mind off stuff. And did that thing come in a bottle? Yes, This empty bottle? it's empty. Oh boy. Бля. Вот Вега, а, падла. Напоил. You know, I think it might be time to test the fire alarm. I'll pay you 1,000,000 credits not to do that, sir. 2 million, and we have a deal. You're a damn space pirate. I could order Joker to sing to you over the comm. I hate you, I hate you. sir. As you were, Williams. Cold floor. Жесть. Oh, oh. Oh. Cold floor. Okay, you can go now. Спасибо. Okay, you can go now. Пипец, Эшли нажралась. Ёб твою мать. Ты чё, подруга? Хоть на диван легла бы, а? На полу развалилась. Так, сейчас мы с Вегой пообщаемся по этому поводу. Чё он тут моих этих, хотел сказать, сотрудников напаивает? It's nice to have Tally back. I've made sure we're well stocked with dextro-based antibiotics and antihistamines. No crew health issues to report. No crew health issues to report. Так, у меня бойня сейчас, бойня есть, да? Я вообще использую эту бойню. Конечно, хотелось бы перекачать все навыки, но это 5000 кредитов стоит. И сейчас это не очень хотелось бы тратить, если честно. Попробую пока так поиграть, ладно, бог с ним. С бойней. А может матрицу использовать? So, Вот он. huh? Yes. You guys like to drink, booze it up? No. Okay. What about gambling? Play cards? Games of chance were punishable by death in the Empire. Ого. Oh, sure. That seems reasonable. Okay. So, smoking. You ever do that? Only Продавливать. when my armor became inflamed. Right. Yeah, smoking. I get it. So jokes then. You got jokes. All right. You got any good ones? No. Вообще чувства Yes. юмора нет. Give them to me. The Tulomorian spy entered the enemy's camp and said to the Vanksher, I didn't know your parnaps could glow. That was the joke. All right. Бля. I get it. Пипец. Yeah, that was a good one. I get it, that was a good one. No, it wasn't. I just made it up. The joke is now on you, human. You will believe anything. Пипец, этому подыграл просто. You took a great risk in allowing a machine access to your mind, Commander. What if they had infected you? А что, если она ужас I do заразила? not think this James soldier understands me. None of these cycles seem to understand me. And I do not care.
Not at this time. Окей. Hey, Commander. James, what are you up to? A little cooking. Hope you don't mind. I was craving some of my abuela's huevos rancheros. Not sure what kind of eggs these are, but they seem to work. Oh, if you see Ash anywhere, tell her I'll save her some. I'm thinking she might need a little nourishment after last night. I don't think she's in any position to eat right now. That's too bad. This is just what she needs. Not as good as my abuela's, but best thing I've had since I got on board. And maybe it's best I don't know what kind of eggs these are, no? Hey, Commander. Ну ты, Джеймс, даешь, конечно. Напоил бабу. This platform can be of some assistance, Garrus Vicarian. Ого. I appreciate the offer, Legion, but this is something I know a thing or two about. Telemetry data indicates the calibration of Normandy's weapon accuracy can be improved by 0.32%. That's all. You can't squeeze 0.34% out of it? Negative. That threshold is not possible. You sure? Take a look now. Scanning. Normandy's weapon systems have been improved by a margin of 0.43%. How did you accomplish this? A little secret we organics like to keep. Always hold some back for emergencies. Is our current situation an emergency? A geth meddling with our computers, telling me how to do my job? No, I can't imagine that would qualify. Вот так-то. Гораздо круче, чем Гет калибрует. Shepard, you just knew the geth would figure into this war somehow. Because Reapers weren't enough. Still, it's good to have Tali here. This is as much her fight as ours. Any word from Paladin? Some, and I don't like what I'm hearing. The Krogan are there in force, but they're just slowing the Reapers down, not stopping them. Пипец. I'm not sure it's going to be enough. You hear anything from your family? But I did hear from Primarch Victus. He wanted my advice on fleet strength when the Crucible is ready. Still can't get used to people asking me things like that. What did you say? I said, at some point, we're going to have to decide if our fleets keep defending Paladin or we go on the offensive. Can't do both? Not with the beating we're taking. Like I said, not the sort of questions I'm used to answering. You know what you're doing, Garrus. Trust me, everyone can see that. Maybe. But you spend so much time on the outside trying to get in, and when you do, it's not what I expected. How so? All the questions, and every one of them with a million lives riding on the answer. You do the best you can with what you know. It's no different than your days at CSEC. You're right. Though I'm starting to understand why the galaxy needs cold-hearted dictators every now and then. They get things done? They don't give a damn about the consequences. Suppose that's what it's going to take, Shepard. The ruthless calculus of war. 10 billion people over here die, so 20 billion over there can live. Are we up for that? Are you? Блин, ну тяжело. If we reduce this war to arithmetic, we're no better than Reapers. A nice sentiment. Let's hope we can live by it. So, a virtual geth reality, huh, Shepard? There are a lot of ways I can think of getting a few kicks in this universe. That's not one of them. How's it going? I'm good. How's it going? This platform can be of some assistance, Garrus Vicarian. I appreciate the offer, Legion, but this is something I know a thing or two about. Telemetry data indicates the calibration of Normandy's weapon accuracy can be improved by 0.32%. That's all. You can't. Так, ну пойдемте к Лиаре, потом переоденемся. I had hoped the Geth would have analyzed any Prothean technology they came across. You're saying you found none? No. On this topic, our knowledge is not significantly greater than your own. That's too bad, but thank you for looking. Shepard Commander placed faith in us. We will do the same for Normandy. You mean the Normandy's crew? We do not see a meaningful distinction. Блять. It's good to see you.
О, ничего себе. Оптовая закупка. Заид? Чё это он? Куда это он готовится? Доктор Лок. О. Понятно. Так, письмо Джейкоба Тейлора, доктору Брин Коул. О. Так, опись контрабандного груза, система Юнгис. Так, и что? Власти заберут корабль через 2 часа. По запросу посредника правительство Юнгис согласилось предоставить рабам убежище и гражданство в обмен на будущие услуги. Интересно. Что-нибудь новенькое есть? Так, резистор гетов. Неплохо. Так, щиты на 5% или урон от умения. Конечно, щиты. Вообще 100%. Что еще можем сделать? Усиление щита или быстрый перезарядка навыков. Естественно, усиление щита. Естественно. Естественно. Так. Здесь все сделали. На всякий случай загляну на инженерную палубу. Вдруг там Келли Сандерс что-нибудь скажет хорошее. Или какой там. Нет, Келли Сандерс у нас на мостике. Так, Джавика здесь нет. Понятно, потому что он у нас в жилых помещениях. Как ее зовут? Ее... Диана Адлерс. Че, есть что новенькое, Диана? Second Star Broadcasting is headhunting me. I liked their Garvik story, but seriously, I'm on the Normandy. Do we need to talk, Commander? Not right now, Allers. Let me know when we do. Окей. Везде винишка стоит. Нормально. Что еще и делать, да? Так. Браток, у тебя как жизнь здесь? Все? Ты серьезно? Такой вот неразговорчивый? Ну ладно. Настало время идти в док челноков. И переодеться. Эстебан. Здесь? Так, дружище, у тебя как дела? Опа, что это такое? О, 2 корабля нашел. Круто. Commander, you flew that Geth fighter out of the Dreadnought? Actually, Legion did the piloting. I was stuck in a storage compartment with my squad. Would have loved more time with that ship. Too bad we sent it to Hackett's team so quickly. I've got to say, I enjoyed that last mission on Rannoch. Так. Sir. Понял тебя. Отлично. Блин, круто. 2 корабля нашел. Офигеть. Может, еще есть какие-то? Так, переоденемся. Переоденемся во что? У нас есть броня коллекторов, броня Цербера, ну и типа вот такой чувачок. Ну, вообще вот так вот сохраните выйти. А теперь мы посмотрим, чем отличается от нашей. У меня больше здоровья. Щитов меньше. Восстановление щита больше, оказывается. То есть щитов меньше, а щита больше восстанавливается. Что-то как-то нелогично. Так, боезапас меньше гораздо, урон от умений меньше, да и бог с ним. Урон от оружия тоже меньше. Блин, да это понты на самом деле. Можно и так играть. Усиление щита, восстановление щита. Пусть вот так, ладно, пока в Цербере побегаем. Что у нас есть хорошего здесь? Так, пока что посмотрим тут. О, так мы можем улучшать просто так улучшать можем, да? Ну, вообще-то, конечно, надо пистолет Дуга улучшить. 100 пудов, он очень крутой. Он будет легче.
До 5 можем улучшать, да? Шершень. Ну, все бегают с шершнем, поэтому надо его тоже заапгрейдить. Мотыгу мы, естественно, уже брать не будем. Импульсная винтовка гетов нет. Ага. Так, потрошитель, с которым Тали бегает. Ну, вообще, по-хорошему, надо апгрейдить. Дротик. Блин, вот дротик. Дротик я еще не использовал. Ух ты, Кризе я могу улучшить, блин. Ну, может и надо, конечно. Надо их проверить. Надо их проверить. Дротик. Ну ладно, пока вот так сделаем. Пока что. Ну и может быть что-то купим. Собака прилегла поспать. Так, спортивная. О, что? А, понял, что такое. Это пушки. Ствол для ПП. Визор Архун. Ля, как я хотел его купить. А где его купить-то можно? Визор Архон. Ладно, переплачу немножко. Хрен с ним, тоже бегать с ним буду. Для ПП, энергетический усилитель. Ну, типа, классная вещь, но я лучше сгоняю на эту. На цитадель. Потому что здесь что-то дорого все. Ну, типа, это круто, конечно, все. Запросы спектра. Стабилизатор нагрева. О, это нам надо. Ствол. Пистолет пулемета. Да, понятно. О, броня дракон. Ну, короче, надо идти. О, что? Вау. А это где мы находимся? Поставки Альянса. Так. Ну, в целом, конечно, все круто. Броня сервера, наверное, я потом побегаю. А пока что хочу вот так. И шлем сделаем. Все-таки визор Архон. Да, что нам дает вообще визор Архон? Восстановление, но зато красивей. Зато красивей, как бы. Ну, блин, понты, конечно, понты. Ясно, что шлем Архон, грудь. А чё грудь? Боезапас? Урон умений нам не нужен. Типа здесь боезапас будет. Не, ну выглядит классно, выглядит офигенно, я бы сказал. Прям вообще очень круто. Что еще есть? Урон... О, что? Урон от оружия? Блин. Ну, конечно, прикольно, но некрасиво. Бля, урон надо. Ну, то есть красивее броня есть. Урон в голову. Нет, усиление щита нам нужно. Усиление щита обязательно. Руки. Время слоя умений нет. Вот урон от выстрела в голову и урон от оружия будет больше. Но смотрятся они ужасно просто. А это... ближнего боя, блин. Ну, это пока что вот это лучше всего. Ноги. Усиление щита. Блин, классная штука, на самом деле. Вместо здоровья я бы их взял. Вот восстановление щита слабое очень. Боезапас. Урон от оружия. Блин, так вот вообще можно так убивать нахрен. Может так побегать? Ну, блин. Если бегать так, конечно, все прикольно. Но общий образ теряется. Усиление щита. Даже вот так общий образ теряется. Поэтому, если мы грудь поменяем, в принципе, будет уже лучше. Но все равно не то. Все равно не то. Урон от умений. Да нафиг они нужны нам умения эти. Вот восстановление щита это круто. Это круто. Вот это обалденно. Так, что еще? Рукавицы? Нет. Ну, типа, можно было бы, но не очень.
Не очень смотрится. Эти круче. Еще хуже. О. Вот урон от оружия. Слушай, может такие взять, да? В принципе, прикольно. Вот тебе урон от оружия. Здоровье меньше, конечно, стало. Ноги. Ну ладно, давай ноги хоть немножко. Так-то щита, конечно, дофига было бы. Круто. Ну, вот так побегаем. Все, заебись. Отлично. На следующую миссию пойдем именно так. Что там у Веги есть интересное что-нибудь, не? У Веги ничего интересного нет. Ну и ладно. Шершень. Так, в каюту нам надо вообще, нет? В каюту капитана зачем-то надо? Надо. Корабли посмотрим. Вот теперь все на своих местах. Теперь все корабли собраны. Это круто. Даже жнец есть. Властелин. Так, сюда нам не надо, спасибо. Шахматы. Сократили они, конечно, вроде как диалоги с Келли Сандерс, а может и нет. Так, музычку поменяем. Так, где музыка? Нет, что другое. Пусть пока такая поиграет, ладно. Так. Что? Ничего, рыба пропала. Блин, надо было кормить, она вся всплыла, короче. Ну а что поделаешь, ладно. Сорян, надо было автоматическую кормушку покупать, и все было бы хорошо. Пойду с Джокером и Сузи пообщаюсь быстренько. И на следующую миссию. Ну я рад, что все корабли купил, потому что я думал, где же они, а? Джокер пипец шутит. So you went into the Geth consensus? Like virtual reality? Yeah, it was strange, but I got out all right. Did you? I mean, how would you know? How would I know what? If you really got out. See, if the Geth experience everything virtually, then you could only think you're in the real world. What if this, like everything you're seeing now, is a simulation? Пипец он. Commander? Shepard, you are now possibly the only living organic who has experienced the Geth consensus. Do you feel different? It was fascinating. Mind-blowing. And I'm also a bit thirsty. And just like that, the magic is gone. Did you just say what I think you said? No. Hello, Shepard. Вечно они угарные вещи говорят, что Джокер, что Сузи. Так, ну все, теперь пора завершать эти разборки с гетами здесь.